안녕하세요. 6월 1일 입이 트이는 영어 공부를 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 소셜 미디어 상의 인플루언서 마케팅에 대해서 이야기해 주세요라는 주제에 대해서 공부를 해 보도록 하겠습니다. 6월의 첫날인데요. 제가 5월 달에는 사실 많이 빠진 날이 많았는데 6월 달에는 5월 달보다는 조금 더 열심히 할 수 있도록 해보도록 하겠습니다. 자, 그럼 시작하겠습니다. Talk about influencer marketing on the SNS. In the past, in order to advertise products, usually newspaper advertisement or TV commercial were used. But these days, influencer marketing is widely used to promote new products. There's almost no corporations which are not using influencer marketing. Among influencers, there are mega influencers, which are entertainers or famous figures. Moreover, there are macro influencers who usually launch YouTube channel, blog, or online cafe. Especially these days, the influence of YouTuber who has a lot of subscribers are quite high. Of course, influence marketing has its pros and cons. Because influencers create some contents by the sponsor of company. Therefore, consumers usually rely on the influencers who has more who looks more sincere. 마지막에 좀 헷갈렸는데요. 일단 여기까지 한번 해봤고 실제로 영어로 어떻게 하는지 보도록 하겠습니다. Talk about influencer marketing on social media. 자, SNS라고 했는데 그냥 소셜 미디어라고 되어 있네요. 여기서는 제가 더를 약간 사실 영어 공부하시는 분들 대부분 다 비슷할 거예요. 더를 약간 습관적으로 넣는데 사실 더가 필요 없을 때가 있죠. 어나 아니면 plural form이 필요 없을 때 그럴 때는 더가 필요 없는데 여기서는 on social media 그냥 이렇게 쓰면 되는 것 같습니다. 자, 봅시다. In the past, products were mostly promoted through newspaper ads or TV commercials. 광고하다가 advertise, promote 뭐 다양하게 있을 수 있는데 제가 둘 다 쓰긴 했었어요. 앞에서 얘기할 때. 근데 저는 여기서 첫 번째로 advertise를 썼고 그 다음에 promote를 썼는데 여기서는 promote가 먼저 나왔네요. In the past, products were mostly promoted through newspaper ads or TV commercial 이렇게 나왔고요. But these days, influencer marketing is being widely used to promote products. 다시 한번 promote 나왔고 is being widely used 제가 widely used를 썼는 것 같은데요. 여기서는 진행형으로 썼네요. is being widely used. 이런 것들을 사실 쓰기는 쉽지 않은 것 같아요. 그래서 꼭 연습을 해야 될 것 같습니다. 다시 보시면 But these days, influencer marketing is being widely used to promote products. 다시 한번 But these days, 제가 recently를 오늘 계속 썼던 것 같은데 these days도 많이 쓰죠. But these days, influencer marketing is being widely used to promote products. 그 다음에 There's almost no corporation 이렇게 했던 것 같은데 여기서는 There is hardly a company 이렇게 썼네요. 거의 없다. There is hardly a company these days that does not make use of influencer marketing. 비행기가 나와서 좀 시끄럽네요. 죄송합니다. There is hardly a company these days that does not make use of influencer marketing.
여기서 make use of를 기억해야 될 것 같습니다. make use of 굉장히 좋은 표현인데 잠시만요. 죄송합니다. 여기서는 there is hardly a company these days that does not make use of influencer marketing. make use of 활용하다는 표현이죠. make use of. There is hardly a company these days that does not make use of influencer marketing. 이렇게 되겠네요. There is hardly a company these days that does not make use of influencer marketing. 활용하다. 제가 그냥 use를 썼던 것 같은데 that does not use. 근데 여기서는 make use of 뒤에 이렇게 나오면 좀 더 다채로운 표현을 쓸 수 있을 것 같습니다. 그 다음에 some influencers like celebrities, 엔터테이너라고 하고 famous figure라고 했는데 여기서는 some influencers like celebrities and other big names are mega influencer. meanwhile 또 나왔네요. 제가 meanwhile을 여기 앞에서는 moreover 이렇게 또한이라고 나와서 그냥 moreover로 그냥 번역을 했는데 제가 한번 꼭 써봐야지 했던 말이었는데 또 오늘 또 못 써봤네요. 다시 보시면 some influencers like celebrities and other big names are mega influencers. Meanwhile, mega influencers operate online message boards. 온라인 메시지 보드가 뭘까요? 카페인가 본데요, 이게 온라인 메시지 보드 카페인 것 같습니다. 온라인 메시지 보드 카페. 우리나라 카페라고 하죠. 블로그 and 유튜브 채널. 다시 한번. Some influencers like celebrity and other big names are mega influencers. Meanwhile, macro influencers operate online message boards, blogs, or YouTube channel. 이렇게 나왔고요. YouTubers who have a lot of subscribers are especially influential these days. 그렇게 어렵지 않은 표현이었던 것 같고요. 그 다음에 Influencer marketing has its pros and cons. 제가 오늘 정확하게 이 표현을 썼네요. Influencer marketing has its pros and cons. It's because influencers usually generate content by being sponsored by corporation. generate를 썼네요. 다시 It's because influencers usually generate, 제가 create content라고 했는데 뭐 상관없는 것 같습니다. It's because influencers usually generate content by being sponsored by corporations. That's why consumers trust influencers. 제가 trust를 쓰려고 하다가 rely를 썼던 것 같은데 rely on이죠. rely on. trust. 여기서 trust가 좀 적합하지 않나 그런 생각이 들어가지고 trust를 쓰지 않았는데 여기서 trust를 썼네요. That's why consumers trust influencers that are more sincere. sincere 나왔네요. 근데 제가 형용사형을 sincerely만 편지 뒤에 항상 쓰는 것만 봐서 좀 헷갈려서 형용사형을 잘 몰랐는데 sincere군요. 그래서 that's why consumers trust influencers that are more sincere. 이렇게 되겠습니다. 자, 처음부터 끝까지 한번 읽어보고 마무리하도록 하겠습니다. Talk about influencer marketing on social media. In the past, products were mostly promoted through newspaper ads or TV commercials. But these days, influencer marketing is being widely used to promote products. There is hardly a company these days that does not make use of influencer marketing. Some influencers, like celebrities and other big names, are mega influencers. Meanwhile, macro influencers operate online message boards, blog, or YouTube channels. YouTubers who have a lot of subscribers are especially influential these days. Influencer marketing has its pros and cons. It's because influencers usually generate content by being sponsored by corporations.
That's why consumers trust influencers that are more sincere. 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다.